Sikubingelele sikwamukele indaba zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethulusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokusokhela nazi ezinohlonze emini nje. As government, we are dedicated to eliminating corruption and dealing harshly with those who partake in it. Iphini kaMengameli wezwe Paul Mashatile usegcizelele ngelokuthi uhulumeni waseNingizimu Afrika uzibophezele ngokuphelele kulwisaneni nezenzo zenkohlakalo kanye nokukhwabanisa. The other factors merely during cross-examination that if he is released, he's going to tamper with the evidence. Namhlanje inkantolo yeMantshi sebilabila yethula isinqumo esicelweni sebheyili somsolo wesithathu eceleni lokwebiwa kwemali eplazini kaMengameli wezwe iPhalaphala. Iphini kaMengameli wezwe Paul Mashatile usegcizelele ngelokuthi uhulumeni waseNingizimu Afrika uzibophezele ngokuphelele ekulwisaneni nezenzo zenkohlakalo kanye nokukhwabanisa. Njengoba namhlanje kuusuku lokuqhakambisa ukulwisana nenkohlakalo emhlabeni jikelele International Anti-Corruption Day, ubethula inkulumo yakhe ekseni namhlanje embuthanweni oqhubeka ePitoli nonya wethule empeleni othanyelwe inhlaka ezehlukene ngaphansi kwesibophezelo sokukhuthaza ukulwisana nesihlava senkohlakalo. Enkulumweni yakhe yosuku uMashatile ubalule ukuthi phakathi kwezinto ezingamaphuzu abekwe eqhulwini uhulumeni waseNingizimu Afrika ukulwisana kakhulu nenkohlakalo ngenxa yokuthi umthelela wayo uphazamisa nalokho okuyizinhlelo zikahulumeni emzamweni okuhlinzeka ngezidingo zomphakathi. As government, we are dedicated to eliminating corruption and dealing harshly with those who partake in it. The ratification of the convention meant that South Africa, as a member state, is responsible for the obligations, amongst others, to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption. Usihlalo owengamele ikomishana yezemisebenzi kahulumeni iPublic Service Commission uSolwazi Somadoda Fikeni utho sopolitiki mabangaqhakambisa ukuyibophezela kwabo kulwisana nenkohlakalo ngoba sebefuna ukunxenxa amavoti njengoba kusondela ukhetho kodwa kufanele kube isibophezelo sabo usuku nosuku. This is a generational mission of our time to say corruption is the new apartheid, that we should all combine forces. It should not be a football for any elections. It should be an all-time struggle. It should be something that we talk about and pursue beyond even elections. Lolu suku lomhla ziyisishagalolunye kuZibandlela kuhloswe ngalo ukuthi inhlaka zohulumeni bamazwe omhlaba nenkampani eziyimele kanjalo namalungu omphakathi bahlangane ngazwi linye emhlabeni jikelele balwisane ngokuphelele nokubhongcula kwezikhonkwane zenkohlakalo emazweni anothile nakulawo asadla imbuya ngothi. Kulindele ukuthi sethule namhlanje isinqumo mayelana nesicelo sebheyili sika Emmanuel David obalwa nabasolwa ngokuthi baqhekeze eplazini kaMengameli uCyril Ramaphosa ePhalaphala. Empeleni ummeli kaDavid uthi umbuso ohlulekile ukuchazela inkantolo malungana nokuthi kuzoliphazamisa kanjani icala ukudedelwa kaDavid. Leli icala lihlele enkantolo yeMantshi yasebilabila eLimpopo. U-Emmanuel David unindeka isigamekweni esenzeka ngoNcwaba ka-2022 lapho okwaqhekezwa khona eplazini likaMengameli uCyril Ramaphosa kwebiwa izigidi zamadola. uDavid ofake isicelo sebheyili usolwa ngokuthi uyena ungqondongqondo owabopha itulo lokuqhekeza kuleli plazi. Ummeli wakhe uthi umbuso ubalule izizathu ezingabambeki malungana nokuthi kungani kufanele enganikwa ibheyili. At the helm of this matter is that the state is opposing bail on the allegations that the applicant, if released, there's a likelihood that the applicant would or will evade trial. That there's a likelihood that if the applicant is released, he might destroy evidence or conceal some of the evidence.
Kwalokhu uthi umbuso uhluleke wanqama ukuveza ukuthi uma inikwa ibheyili uzoliphazamisa kanjani uphenyo mayelana naleli cala. State did not venture into the other factors merely during cross-examination that if he is released, he's going to tamper with the evidence, jeopardize the justice system, intimidate witnesses, except during cross-examination where the investigative officer is testifying. Asolwa nabo ke uDavid okungufroliana noNdilinasho Joseph bangaphandle ngebheyili ezinkulungwane ezinhlanu ezinkulungwane ezishumi zamarandi. Zibalelwe emakhulwini amathathu izisebenzi emayini ibagubung platinum elidig kanti ke Rustenburg eNorthwest zinqume ukuhlala ngaphansi komhlaba ngenhloso yokuzwakalisa ukunganaliseki ngendlela eziphethwe ngayo kule mayini. Kubanjwe imihlangano ngaphandle kwemayini bakubung platinum njengoba isebenza le mayini ezibalelwe emakhulwini amathathu zinqume ukuhlala ngaphansi komhlaba kanti sekungolwesithathu usuku ihlezi ngaphansi. Esinye seyizathe iholele ekutheni lezi izisebenzi zenze lokho ukuthi uma izisebenzi abesifazane ikhulelwa ziphelelwa umsebenzi kule mayini. Nyonyana yezisebenzi zasemayini NUM iyaqinisekisa lokhu. Once a woman declares that she's pregnant, the usual practice is that the woman would carry her pregnancy at work, doing light duty up until your 6 or 7 months, and then is then that she can proceed on maternity leave. But with this mine, the first time that the woman declares she is pregnant, she's sent home, subsequently losing the benefits and bonuses, and in the main run losing her medical aid benefit. Now, it's one of the key issues that workers are demanding that up until that is being acceded to, they're not going to resurface. Ngenkathi eqhubeka nokuveza imbangela lesi sinqumo seyisebenzi uveza ukuthi nodaba lwemholo lukanye nazi izathe iholele kulesi sinqumo uphinde waqinisekisa ukuthi bazozeseka izisebenzi. Our observation is that workers have been provoked, and as such we'll continue to carry their mandate as workers to say what are their issues, and we look at the best possible way of protecting their interests. Unobhala wesifunda we-NUM uthi le mayini ngeyase China kanti futhi abaphathi bayo abawahlonipha amalungelo ezisebenzi. Iqembu iNkatha Freedom Party kanye neDemocratic Alliance abambe isithangami sabezindaba malungana nesivumelwano sokusebenzisana kokuhlinzeka kwedingonqangi phakathi kwalamaqembu kanye nezindlela zokuthuthukisa omasipala basekhaya esifundazweni kwaZulu-Natal. Esithangamini sabezindaba esimalungana nokusebenzisana phakathi kwe-IFP kanye ne-DA, usihlalo we-IFP kwaZulu-Natal ushayele ihlombe omasipala abathole umbiko ongenagcobho kumbiko kaMcwaningi Mabhuku. Sishayela nje ihlombe ke nomasipala la kwaZulu-Natal kakhulukazi owaseKhincetshwayo, umasipala waseMlalazi, nomasipala wasoKhahlamba ukuthi bathole umbiko ongenagcobho. Esiqaphelile ukuthi akho nowodwa umasipala weqembu leli elika ANC othole umbiko ongenagcobho. IDA ithi omasipala bangaphansi kwayo kanye ne-IFP benza kahle kakhulu ekuhlinzekweni kwamanzi ahlanzekile, kepha ke kuyakhathaza ukuthi iqembu ANC kanye ne-EFF ayadembesela. The ANC and the EFF have allowed our infrastructure to collapse. And of course, there's sabotage. The new form of corruption in the ANC are water tankers. I-IFP sibhalele wengamele umnyango wezokubusa ngokubambisana kanye nezindaba zomdabu ukuthi ufake umnyango wezamanzi esifundazweni ngaphansi kweso lomlawuli. We request that the water department must be put under administration. For one reason, people are having no water for quite a long time, as you said in your question, and it followed by the attempt of us putting the vote of no confidence to the mayor. Lamaqembu mabili aphokophele eketuleni ANC kanye ne-EFF komasipala okhethweni lwangonyaka ozayo.
Izakhamuzi sezidiniwe kumasipala eMachabeng zicele uhulumeni ukuba ngenza uhlelo likaMengameli lwezimbizo indawo nje yokuzixoxela izindaba. Zigxeke kakhulu uqoza kokuthunyelwa kwezidingo emphakathini, amanzi kanye nenhlanzeko eVelcome Free State. Yizo uhulumeni memezele ungenelele into eziningi amalungu omphakathi athasekhathele ukulinda. Kugcwele indle emgwaqeni yaseVelcome, imfucuza icele yonke indawo kanye nemigodi emgwaqeni. Ilokhu kubhekene nezakhamuzi zaseMachabeng okwenza izinto zibe nzima kakhulu, zibhekene nohlelo lokucisha ugesi kanye nokuvalwa kwamanzi. The water sharing issue is serious because we know that every day, maybe from 4 o'clock, we have no water until the following morning, and even on weekends. There's too many issues around here. We don't have water, water is dirty, we are sick. Izakhamuzi zinethemba ukuzibophezela kuhulumeni ukuxazulula lezi inkinga. Ukuzibophezela kuhulumeni kuhlanganisa ukufaka imali ezigidi zamarandi ukuxazulula inkinga yamanzi. We have allocated money for that line to be refurbished, to be redone. Imali esilethile, we brought it in October this year. How much is that? 243.7 million. Umengameli ke uRamaphosa uvumile ukuthi abanye omasipala eFree State abasebenzi ngenxa yenkohlakalo. Uzibophezeleke ngokungenelela kahulumeni kazwelonke omasipala bazothola umthetho. Bomasipala bamona Free State kaneti abasebenzi. Mamela abasebenzi katsela naipahetse ba bang ba ile badiwa ba senywa ka bong ka obane ho no ho utsiwa tšhelete. Engenelela ke utabeni lwezimali elibhekene neqembu elibusa iANC, umengameli uthe iqembu lizoqala umkhankaso walo wokhetho ngale kokuba nezinkinga zezimali. Issues of resource mobilization, we have faced difficult moments like these, and we've always overcome them. We will overcome this one, we will solve this challenge, and we will campaign very vigorously, and we will be well resourced as we go into the campaign for next year's elections. Mbukeli sathi iqhu etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. Over the festive season, we have a massive influx of both tourists and local shoppers coming through to the mall. So security is obviously our highest priority. Izinqanqathela zeitolo eThekwini namaphethelo seziqinise zokuphepha njengoba kuyisikhathi esimatasa samaholide asehlobo. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi iphini kaMengameli wezwe Paul Mashatile usegcizelele ngelokuthi uhulumeni waseNingizimu Afrika uzibophezele ngokuphelele ekulwisaneni nezenzo zenkohlakalo kanye nokukhwabanisa. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Isishoshovu se-ANC somzabalazo uMavuso Msimang sithi ukuvikelwa kwalabo abenza inkohlakalo kanye nokungenziwa kahle komsebenzi kungezinye zezinto esezingcolise ihlandla likaMengameli uCyril Ramaphosa. Ubekhuluma nophiko lezindaba le-SABC ngemva kokushiya kwakhe njengelungu kuleli qembu. Ngemuva kweminyaka engama-60 esebenzela umphakathi, ingqalabutho yomzabalazo Msimang uthi uselahlela ithawula. Msimang uthi ANC isiyinhlangano ehlukile ebonakala ingazimisele ukuziqhelelanisa nenkohlakalo. It's been a bit difficult. It's not an easy decision at all. Ekhuluma ngasese ne-SABC uchaze kabanzi ngesinqumo sakhe sokusula kuleli qembu. Uthi njengezakhamuzi zakuleli eziningi nayo benethemba ngesikhathi uRamaphosa ethatha izintambo kowayengumengameli uJacob Zuma ngo-2018. Uchaze ihlandla likaZuma njengehlandla elibe nezinkinga eziningi emlandweni kaKhongolose, kodwa uthi ubuholi bukaRamaphosa buqale ukuphuma endleleni ngesikhathi buvikela inkohlakalo. I think the president's greatest failure has been to hope you can negotiate
things with people who are essentially out to destroy. You will not renew the ANC with some of the people there, and he ought to know that. Umsimango uthi ukuvikela inkohlakalo kwenza isiqubulo sikaRamaphosa esithi New Dawn sibe nje iphupho. I mean, you talk about the New Dawn when we have no lights because Eskom is not functioning, when we are being threatened with a water program. Kusenjalo umengameli uRamaphosa usephawulile ngalolu daba. Uthi azizinhle neze izindaba zokusula kukaMsimango njengoba bemhlonipha njengesishoshovu se-ANC somzabalazo. I do regret the decision that he has taken, and I'm rather pleased that he says he will want to continue being involved in one shape, form or other. Kusenjalo ozakwabo abangoma kade bona balenhlangano bathi babhlungu ngokusula kwakhe kodwa bona basazoqhubeka nokulwisana nenkohlakalo ngaphakathi kwe-ANC. Uhulumeni uzobathathela inyathelo zomthetho abantu abangama-35 ababengabaqondisi nabanindeka ey'nsolweni zenkohlakalo. Lokhu kudalulwe ungqongqoshe inkampani ezingamabhizinisi ombuso Pravin Gordhan nobevele ePhalamende mayelana nenyathelo esezithathiwe mayelana nencomo zekhomishana yabe iphenya ngokuqhwagwa kwamandla ombuso. U-Eskom, Transnet, SAA kanye neDinel ezinye zezinkampani zikahulumeni zalahlekelwa amabhiliyoni amarandi ngesikhathi sokuqhwagwa kwamandla ombuso. Umnyango uthi uzobathathela izinyathelo zomthetho bonke abathintekayo yize ungqongqoshe wamabhizinisi kahulumeni engagculisekile ngendlela engalo yomthetho esebenza ngayo. At the moment, our law enforcement entities are not making, in my view, the kind of impact and progress that they need to be making. Umnyango ufuna ukufaka amanye amagama ohlwini lwabantu abangaphinde basebenzele uhulumeni. We cannot continue to make the mistake of appointing people to boards merely because they have a particular profile publicly or they are somebody's friend. Ikomiti lamukela ukubuyiswa kwenye imali eyalahleka ngenxa yenkohlakalo. There are strides that are taken for people who are involved into corruption, and also I could see that they do recoup some monies out of it, and also I could see that they freezed some of the banks for people who are part of this corruption. Ugodhan uthi umnyango uyaqhubeka nokuqapha inqubekela phambili nokuhlola ukuthuthuka kwezinkampani ezingamabhizinisi ombuso okuhambisana nomyalelo wekhomishana kaZondo. Umbutho wamasosha kuleli SANDF usuphosele inselele noma ubani nobufakazi bokuthi kuneqembu lombutho elihlukumeza abantu. Lokhu kuzemva ukuthi inhlangano ebizwa ngeOpen Secrets idalule insolo ezithi kuneqembu ngaphakathi kwe-SANDF elilenza ubugebengu obufaka phakathi ukuhlukumeza, ukuthumba nokubulala. Abombutho wezokuvikela esithangamini sabeyindaba ePitoli bayichithile insolo zokuthi kuneqembu lamasosha ngaphakathi embuthweni eliqhuba izenzo ezihambisana nesihluku. There are no military squads in the defense force that exist to carry out acts of torture and murder for whatever reasons. The South African National Defense Force stands for the defense and the protection of the people. Inhlangano iOpen Secrets yadalula insolo zokuthi kunenhlaka cishe ezine zombutho wamasosha asebenzisa indlakadla. Leli thimba lamasosha lisolwa nangokuthi liyathinteka ekunyamaleni kuka Abdile Abadiga noxhase ngemali isikhungo iISIS naloyo ongunogada wakhe. If you say there are hit squads in the military, why are you not taking the hit squads? The issue to say there are hit squads to the military, inappropriate statutory organizations that are law enforcement organizations. Kusenjalo iSANDF iphinde yagcizelela ngokuthi okunye kwamaphuzu kuseyitsebenza inkantolo kanti ngeke baphawule ngakho, kanti futhi nebhodi langaphakathi liyaqhubeka nophenyo kanjalo nokushicilelwa kombiko ogcwele. Amaphoyisa aseMpumalanga thungatha abesifazana abathathu abasolwa ngokudlwengula wesilisa oneminyaka engama-28 kaBhokweni eduze naseWhite River.
Nosithi sabizwa abesimame ababili abamcela ukuba abasize bequkule umbhede. Sithi sathi uma singena nje endlini kwaqhamuka umunye wesithathu wesifazane emva komnyango. Utho yedwa kubo wabesemkhumula izingubo bese bemdlwengula kwaze kwasa. Uthi ungena kweligumbi engaboni ukuba kunomuntu wesithathu emva kocango. Uthi utyhalelwe ebhedini omnye wahlala esifubeni sakhe lo gama omnye emkhulula ibhlukwe. Kananjalo wethuke kanobomi yaye inhliziyo yakhe ilihlwili. Uyazicekisa xa kungoku akaziva enguye yaye ufuna ubona lamanina eseluvalelweni ngoba amxhaphaze ngokungenalusini. Amaphoyisa athi asevule icala lokudlwengula nokho kunelinye icala elifanayo elavulwa yiso lesiSulu silivulela abasolwa abafanayo eWitbank ngoMandulo kulonyaka. Yes, indeed, we are investigating a case of rape where the complainant, who is a 28-year-old man, indicated that he was gang raped by 3 women at Kapogwene. Inhlangano elwela izisulu zokudlwengula iGrip ithamacala abantu besilisa abadlwengulwayo enyukile. There are cases whereby the perpetrator is a female. We are seeing a lot of trends like that in the nowadays. Even though it is rare, they hardly report because they are afraid of being discriminated and judged. Amaphoyisa ayaqhubeka nophenyo. Izinqoqothela zezitolo eThekwini namaphethelo seziqinise zokuphepha njengoba sisemaholide nasehlobo. Lokhu kulandela ukuhlasela kwezingqanqathela zezitolo ezimbili lapho kusale khona enkundleni elinye iphoyisa. Kwenzeka isiphithiphithi ezinqanqatheleni zezitolo ngesikhathi samaholide asehlobo kwazise iningi lisukela eMatasal lithenga izipho zikaKhisimusi abanye bethenga ukuya ngasethunjini ngeshwa nezigameko zobugebengu ziyanda ngaso lesi sikhathi esehlakalweni sakamuva enqanqatheleni yezitolo yasePavilion kugasele abalisa abebehlomile bafike baphanga izitolo ezimbili zobucwebe babulala iphoyisa elilodwa. Lokhu ke sekuholele ekutheni inqanqathela izitolo enkulu kunazo zonke eThekwini iGateway Theatre kuqiniswe ke ezokuphepha kuyo. I mean, over the festive season, we have a massive influx of both tourists and local shoppers coming through to the mall. So security is obviously our highest priority to enable shoppers to feel safe and secure while they're enjoying their holidays. So we work very closely with our own security service providers, which has beefed up a lot over the festive season. Abathengi bathi baqaphe ngeso lokhozi kulesikhathi samaholide asehlobo. From that experience, I'm very scared going to the malls, the casinos. I'm very vigilant. Yeah, it does always crosses your mind, like when you come into a mall, but this one, the gateway, the security every corner where you turn, there's a security guard, so always feel safe around here. Yeah. Inqanqathela izitolo izojabulisa abadala nabancane. And I really want a furry notebook with a lock and a pencil case. Dog toys for my puppy. A Maserati, some Gucci bags, and happiness. Abanikazi ke bezinqanqathela zezitolo banxusa amakhasimende abo ukuthi aqaphe uma eyopaka izimoto kwazise imgulukudu ivama ukuhlasela labo abasuke bengazelele ukuthi ke bazohlaselwa. Lusephansi uhwebo lerandi emakethe emini nje. Libiza 18 rand to 82 cents edoleni lasemelika, libe ngu23 rand 64 cents kupondo, kanti lingu 20 rand 29 cents ku euro. Ipula laseBotswana libiza 1 rand 39 cents. Isephansi inkomba Isabelle JSE. Igolide libiza $2,229 ounce, platinum yona ibiza $916 ounce, oil ongahluziwe ubiza $75.41 umphongolo. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu.
Mlaleli sisibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo likaMageba. Yeko sokhela lenkosazana uManzuza, umshazi kaNishada kaMaqhoboza. Kuze bekuzayo usale kahle.